Hi all, welcome to biology class. Let us start 5th chapter of biology. What is the name of 5th chapter? Diversity for sustenance. Diversity means different types of plants, animals, etc. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസിനെ കാണാം. അതിന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. സസ്റ്റനൻസ് മീൻസ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഉപജീവനം, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ meaning of this chapter heading? What is needed for sustenance? Diversity is needed for sustenance. എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആരുടെ സഹായം വേണം? മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സഹായം വേണം. How organisms help each other? That is we are going to study in this chapter. Okay. Biosphere. Biosphere is the part of earth where life exists. It extends to soil, atmosphere and വാട്ടർ. ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പാർട്ടാണ് ബയോസ്ഫിയർ. സോയിൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇൻ സോയിൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വാട്ടർ എക്സെട്ര ലൈഫ് ഈസ് സീൻ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ. സോ ബയോസ്ഫിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് വെയർ വി ക്യാൻ സീ ലൈഫ്. Abiotic factors are also essential for the existence of the living world, which comprises of animals, plants and microorganisms. There are two types of factors, biotic and abiotic factors. Plants, animals, microorganisms, all these are examples of biotic factors. For the existence of life, what is needed? Abiotic factors are also needed. That is, for the existence of biotic factors, abiotic factors are also needed. Then which are the abiotic factors? That is, plants, animals, microorganisms ഒക്കെയും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം. ഏതൊക്കെയാണ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ സൺലൈറ്റ്, എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ എക്സെട്ര. ഓൾ ദീസ് ആർ നെസസറി ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ്, അനിമൽസ്, മൈക്രോഓർഗാനിസംസ് എക്സെട്ര. ഫസ്റ്റ് വൺ സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് വേണം. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയാണ് ഓർഗാനിസംസിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? ഫുഡില്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എയർ. എയർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ water. So what is the function of water? It is essential for physiological activities. So there are many physiological activities taking place in organisms. For this water is necessary. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വാട്ടർ അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോയിൽ. സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ന്യൂട്രീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ത്രൂ soil. Soil contains nutrients. Sun is the primary source of energy in the living world. Green plants convert light energy to chemical energy through photosynthesis. So which is the primary source of energy in living world? Sun. Okay, sun is the primary source of energy in living world. Living world le energy de primary source aanu sun. Sun gives energy to living world. Green plants absorb this light energy and then convert to chemical energy by photosynthesis. Green plants സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റും. ത്രൂ വിച്ച് പ്രോസസ്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ദിസ് എനർജി ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അതർ ഓർഗാനിസംസ് ത്രൂ ഫുഡ് ചെയിൻ. ഈ കെമിക്കൽ എനർജി മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് പിന്നീട് ഫുഡ് ചെയിൻ വഴി പാസ് ചെയ്യും. പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് പെർഫോം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, while organisms that depend on plants directly or indirectly for food are called consumers. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയും. പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റായോ ഇൻഡയറക്റ്റായോ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് directly or indirectly are called consumers. The consumers that directly depend on plants are called primary consumers. Organisms that feed on primary consumers are called secondary consumers. Organisms that feed on secondary consumers are called tertiary consumers.
Let me explain. Green plants are the producers. Green plants are producers, and there are two types of consumers, primary consumer and secondary consumer. Plants ഡയറക്റ്റായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ. ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്. സോ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ. പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ. ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഈസ് ദ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ. സോ ഫ്രോഗ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ. സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ ടെർഷ്യറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്നേക്ക്. സ്നേക്ക് ഈറ്റ് ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ and so snake is the tertiary consumer. That is, green plants are the producers. Here in this example, grasshopper is an example of primary consumer, frog is an example of secondary consumer, snake is an example of tertiary consumer. Green plants produce food, so they are called producers. Grasshopper directly depend on plant, so it is the primary consumer. Frog indirectly depend on plants, so it is the secondary consumer. Snake depend on secondary consumer, so it is the tertiary consumer. Next one, ecology. Ecology is the study of interaction between organisms and also between the organisms and their surroundings. So ecology is a branch of biology. Okay, it explains about interaction between different organisms and also organisms and their surroundings. ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലും ഓർഗാനിസംസും അവയുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ ചുറ്റുപാടുകൾ തമ്മിലും കാണുന്ന ഇൻറ്ററാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇക്കോളജി. ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്, ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സെട്ര. ഇക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും? ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സെട്ര. ഒബ്സർവ് ദിസ്. Here you can see a food chain. Okay, grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle. Second one, grass is the producer. Okay, grass is eaten by rabbit, rabbit is eaten by tiger. So this is an example of food chain. ഇത് രണ്ടും food chain example ആണ്. Now observe this illustration. This is called food web. Here different food chains are interrelated. This network of food chain is called food web. Food webൽ ഒരുപാട് food chain കാണാം. ഈ food chain ഒക്കെയും പരസ്പരം interconnected ആണ്. Now let us discuss some questions related with food chain and food web. First one, how do food chain and food web differ from each other? What is the difference between food chain and food web? What is food chain? Food relation between the organism is called a food chain. That is, the chain of animals that eat and being eaten is called a food chain. Network of food chain is called a food web. Is a single organism involved in more than one food chain? ഒരു organism ഒന്നിൽ കൂടുതൽ food chainൽ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, right. Third question, is the possibility of an organism becoming food to more than one organism helpful to the existence of the food chain? Why? ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന് ഫുഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാബിറ്റ് ടൈഗറിൻ്റെ ഫുഡാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ലയണിൻ്റെയും ഫുഡാണ്. ഇത് ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ എഫക്റ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതർ ഓർഗാനിസം? ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്സർവ് ദിസ് ഫുഡ് ചെയിൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഇൻക്രീസസ്? ഫ്രോഗിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾ ദിസ് ഫ്രോഗ് വിൽ ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ, സോ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ നമ്പർ ഡിക്രീസസ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദിസ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും.
That is, it may lead to increase in number or decrease in number of other organisms. Next topic, trophic level. The term indicates the position of an organism in the food chain. ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഓക്കെ, സിൻസ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പ്ലാന്റ്സ്, ദേ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കാണുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കാണാം. Herbivores that derive food directly from plants are included in the second trophic level. Second trophic level include ചെയ്യുന്നത് herbivores ആണ്, plant eating organisms. Carnivores that depend on herbivores for food are included in the third trophic level. Third trophic level include ചെയ്യുന്നത് carnivoresനെയാണ്, that is flesh eating organisms. Predators that prey on carnivores represents the fourth trophic level. ഫുഡിന് വേണ്ടി കാർണിവേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ദ ഫുഡ് വെബ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി കോംപ്ലെക്സ്, ദ സെയിം ഓർഗാനിസം മേ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രോഫിക് ലെവലിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഫുഡ് വെബിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി അനുസരിച്ച്. സോ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. എക്സാമ്പിൾ പാഡി, ഗ്രാസ്, എക്സെട്ര. And second trophic level include which organism? Primary consumers or herbivores. Okay, primary consumers അല്ലെങ്കിൽ herbivores ഒക്കെയും സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലാണ്. തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ കാർണിവേഴ്സ്. സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവേഴ്സ്, ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇൻക്ലൂഡ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, those who feed on carnivores too. കാർണിവേഴ്സിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെയും ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഡസ് ദ സെയിം ഓർഗാനിസം ഒക്യുപ്പൈ മോർ ദാൻ വൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? യെസ്, റൈറ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഫുഡ് വെബ്. ഈസ് ദർ എനി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫിഫ്ത്ത് ട്രോഫിക് ലെവൽ? ഫിഫ്ത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ? യെസ്, and this is not constant. How does the elimination of organism from higher trophic level affect the ecosystem? ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്നും ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലാതെയായാൽ അത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ലെവലിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ലെവൽ എലിമിനേറ്റഡ്? ഫോർത്ത് ലെവലിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? That is, it causes increase in number of organisms in lower level and this will disturb the balance of ecosystem. Now observe this. 3 food chains are given here. Find out the trophic level represented by the eagle in these food chain. ഈ 3 ഫുഡ് ചെയിനിലും ഈഗിളിൻ്റെ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. In first example, eagle is in third trophic level. In second example, eagle is in fourth trophic level, and in third example eagle is in fifth trophic level. That is, the number of trophic level and the position of organism in the trophic level of the ecosystem is not constant. Trophic ലെവലിൻ്റെ നമ്പറും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും ഇതൊന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. It changes in accordance with the complexity and the length of the food chain. ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും ലെങ്ത്തും അനുസരിച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay.